Yes, mga igalamayong hapon ka natong tanan. Welcome din sa itong panuuban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, niyan ako sa kita karon sa itong panaguban, karong adlaw, no? O hopefully, no? Despite sa kainit sa ako ang likod, karong taknaan, no? Unta, katong mga na dito sa kauluhan karon, no? O guban pang lugar sa Luzon, no? Nagpabiling, no? Na, okay na ilang lugar, no? Katong mga nabahaan, no? Wala naman tayo pag-ulan po dito, no? And hopefully po, diri sa tuwa sa Davao Region, mga katambayan, kuan na no tawagan ni kining wala unta mga pag-ulan pa no in the next coming days po no dahil sa kuan. Anyways, mga katambayan, no, nagsugod na no ang enrollment sa tuang mga kabataan, no, kay sunod semana, Lunes na, no, abring na sa klase nato din sa kuno alang sa mga pampublikong tulungan. Actually, nanay mga ubang mga kuno pribadong tulungan dili sa tuwa sa Davao Region or even sa Davao City ang kuan no magtawagan ni nag-abli na sa ilahang klase o nagsugod na sa ilahang klase. But next week na mag-abli na gid ang klase sa pampublikong tulungan. Wala pa nakabalo kung nabay extension sa kini ginatawag nato nga enrollment sa tuang mga mga magtutunghan, no, sa pampublikong tulungan. Anyways, mga katambayan, no, kagahapon sa nagipahigayon nga Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa Royal Manday Hotel, no, gibutyag ni Sir Dodong Atilio, no, or ang spokesperson sa Department of Education 11 na si Sir Janilito Dodong Atilio nga andam na ang kuan, no, ang ato ang Department of Education, especially ato mga tulunghaan, no, nga kuan sa pag-abri sa klase karong Lunes. Anyways, alang sa ubang impormasyon nga angay nato mahibaw-an atong paminahon, no, si Sir Dodong Atilio ang tigpamaba sa Department of Education 11. School year 2023-2024, we have 1.4 plus million students all over Region 11. Ang target namo karon sa umabutay nga tuig tungha 24-25 is 1.5 million. So we will be hoping na realize nato na pinagyo sa participation niya sa mga ginikanan. That's why hingusga na mo panawagan nato sa mga ginikanan nga wala pa nagpa-enroll, no. Pa-enroll na mo because the deadline set is scheduled on July 26, 2024. We do not know yet if there is an extension. Well, good if there is, but it's going to be bad if there is none. Meaning maputol. But let us grab the chance of tanglapay enrollment. Open pa siya. Kaya problema ra ba sa Pinoy usahay, diha na sa katapusan magpunsisok. Ano na dayon nga walay sistema ang mga eskwelahan tungod kay ang katawhan nagpunsisok. So panawagan sa tanglapay panahon magpa-enroll para niya itong mga concern yung magpa-enroll na. Okay. Pwede nakuha na, no? Especially we have a new secretary. So, may alignment sa mga programa o mga plano para sa kayuhan sa itong mga magtutudlo. We are also very happy hearing the President of the country saying ang very core o ang very foundation sa learning, sa education sa nasod, mga magtutudlo.
kay sila matong maghatag og katumanan sa pag-ensure yung teaching learning process sa nasod mahitabo gayud sa tama. So ang mga ginutang pamahayag sa presidente lakip ng iyang mga plano, mga realisasyon nga naghatag og kumpirmasyon nga ang kasamtangang administrasyon really is looking into the welfare of our teachers. Ug manginawad kami nga katong mga giusa-usa ka mga programa matagaan pud siya og fruition, realidad, no? Ano man yung mga butay katong mga benepisyo o katong mga gipangsaad nga dugang pang improvement kalambuan sa mga magtutudlo nato. This is the data as of yesterday, but I would like to believe nga bisan pa o kagahapon ni siya kining wala pa kasulod tanan dayon, no? Specifically katong mga numero gikan sa far-flung areas. We have 726,949 and counting because our cut-off is at 3 o'clock in the afternoon. For sure, this number has changed as we speak. 726,949. This is as of 5 p.m. July 22, 2024. That's broken down to 361,310. 361,310 male learners and 365,639 female learners. I know for sure that this has increased as we speak. Since nag-start ang enrollment, sir, unsa tong usual problem po upon enrollment sa itong mga estudyante? Ang pinakamaayo sa pagkakaroon is that yung communication, and then ang maturity po sa katawan, because ang gina-implementar nato karon nga mga polisiya are the same policies, guidelines i-implementar nato sa nanlabay mga katuigan. So wala na kaayo yung major problem maliban sa mga credentials, but ang credentials naaman tay kuan specifically sa public school system natay leeway nga ginahatag. Ang ibig sabihin is that sa public school we accept all muna. Even if naikulang sa mga credentials, because there is an appropriate time nga kolektahon ka na sila. Kadtong mga walay credentials o nikidawat, they are temporarily enrolled at current. Ang target lang yun, ang grand design lang yun is to accept all o walay balibaran. But when the time comes nga kinahanglan na ang mga credentials, that will be the time nga pangayoon sila. And then, of course, kung unsay situation dito, kung labo nagdili makaproduce, then we will respond to that. Because the nucleus of all efforts is to ensure nga bata maka-eskwela gid. So mo to mga katambayan, no, ang pahayag ni Sir Dodong Atilio with regard sa preparation, no, o sa uban pa nga mga butang nga angay nato mahibaw-an, no, sa pag-abli sa klase karong sunod semana, no. Specifically July 29, 2024. Hopefully maging smooth ang dagan sa itong pag-abli sa itong klase sunod semana. Anyways mga katambayan, balik kita, no, sa itong pagbalik, no, ato ang hisgutan, no, ang ato ang paminawon, no, ang mga hisgutan, no, with regards sa itong economic development rin, no, or economic activity, amang numero di no pinaagi sa Philippine Statistics Authority 11. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pahinumdom ning ato si Bianan. Balik kita mga katambayan, no, og sama sa tugingon kaganiyan, no, atong atong milabay Martes, no, July 23 tama lagi July 23, no, gipahigayon, no, ang kapihan sa bagong Pilipinas dito sa PSA, no. Isa sa mga nahisgutan dito, no, kaya mga economic indicators nato, no, especially sa GDP, GDP o sa pabana nga mga butang, no, nga nagapamatuod nga dunay movement, no, or pagtaas sa atong economic movement, no, pinaagi sa mga numero nga nakuha sa ato ang statistics, no, pinaagi sa ginabuhat karon sa ato ang Philippine Statistics Authority. Well, now may mga dili man nato ma-feel, pero figures won't lie, no? Figures won't lie, no? Nga dunay
pagtaas no sa tong economic activity dinhi sa Davao Region. Anyways mga katambay, di nato dugayon no kay tungod mas importante nga madunggan ninyo no ang statement no gikan sa ato ang Philippine Statistics Authority no pinaagi sa ato ang kuan no Statistical Operations and Coordination Division Officer in Charge sa PSA 11 no nga si Ma'am Maria Lea Magracia no sa gipaygayon nga kapihan sa Bagong Pilipinas ni adtong Martes no. Alang sa dugang kay balo, paminaw nato ni nga video. So yearly an estimation nato ni ani ng gross regional domestic product and gross regional domestic expenditure. In 2023, which was released in April, the economy of Davao Region grew by 6.7%. With this growth, Davao Region reached a trillion peso economy. We joined the big economies like NCR, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, and Western Visayas. In 2023, the region's economy was valued at 1.02 trillion pesos from the 954.23 billion pesos in 2022. So we have an estimated increase of 63.97 billion pesos. Then we also have the provincial product accounts, or what we call the PPA, the estimation of the GDP at the provincial level. The PPA of Davao Region started its compilation in 2022 and released the results for the years 2018 to 2022. This was an answer to the clamor of local officials to provide lower level statistics. The latest results of the PPA show that the 8.1% GRDP growth in 2022. Davao City has the largest contribution with 4.6% points. This was followed by Davao del Norte, 1.2 percentage points, and Davao del Sur with 0.8 percentage points. This year, later this year, PSA will release the provincial product accounts for all provinces and highly urbanized cities in the Philippines for 2018 to 2023. Now, we also have what we call the Consumer Price Index, or CPI. This one, the CPI, measures the changes in the average retail prices of goods and services or commodities from a given base year. It measures the change, whether increase or decrease or constant from the base year ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. The current CPI nato is 2018 as the base year. So the CPI allows individuals, businesses, policymakers to understand the inflation trends, make economic decisions, adjust financial plans accordingly. So CPI is also used to adjust other economics series for price changes and serve as basis to adjust the wages of labor management contracts as well as pensions and retirement benefits. In June 2024, CPI for all income households or all items in Davao Region is 127.5. So ang ibig sabihin nito, the average prices of commodities commonly purchased goods and services by all income household has increased on the average by 27.5% in June 2024 relative to the average prices in 2018, which is the base year. Also, PSA records foreign trade statistics which involves commodities or traded goods entering or leaving any seaports or airports of entry in the Philippines that is properly cleared by the customs. In 2023, Davao Region's total external trade in goods amounted to $5.82 billion US dollars, with total export sales amounting to $2.43 billion US dollars and total import sales amounting to $3.39 billion US dollars. We have a trade deficit of $0.96
billion US dollars. Let me now present to you what are the top exported commodities by Davao region. Banana continued to be Davao's region's top exported commodity in 2023, earning total earnings of 1.19 billion US dollars. This amount accounted for 48.18% of the total exports of the region. This was followed by the coconut oil with an export value of 263.95 million US dollars at 10.85%, and gold and semi-manufactured forms, which amounted to 191.79 million US dollars. The top imported goods were petroleum oils with an import value of 615.86 million US dollars, or a share of 18.15% to the total imports in 2023. This was followed by the semi-finished products of iron and non-alloy steel, valued with 183.33 million US dollars at 5.4%. Then we have the semi-milled or wholly milled rice, valued at 179.2 million US dollars. Construction, we have from approved building permits, each one of the data generated by PSA. This is based from the administrative records and approved building permits issued by the local building officials. Value of construction for Davao region in 2023 amounted to 26.28 billion pesos, an increase of 79.2% from 2022. Meron din po tayo yung Family Income and Expenditure Survey. So as the name of the survey itself, it gathers information on families' income and expenditure. The result of the finds will provide inputs para sa official poverty statistics para magkaroon tayo ng to aid government in planning, programming, policy formulation, and decision planning. Just yesterday, the poverty estimates from the 2023 FICE were released, where the percentage of Filipino families classified as poor declined to 10.9% from 13.2% in 2021. This is just national pa po. The regional estimate will be released sometime fourth quarter siguro, sir. Next slide, please. So we have also the 2022 CAF, we have the Census of Agriculture and Fisheries. So ito yung gathers data on the structure of characteristic of farms. The information gathered sa census, essential ito for coming up of programs and policies for agricultural, fishery sectors of the economy. No? Specifically improving the small farm workers and ultimately the rural poor. The 2022 CAP, which was completed last February 21, in Davao region, we have enumerated 697,906 households, and the results of this survey will also be published later this year. So we are those are just the tip of the iceberg, kumbaga. We are also conducting other surveys listed here to meet the demands and clamor for the specific data needs of our stakeholders. Just to run down, we have the agricultural statistics. We also have the Census of Business and Philippine Industry. Now, another function of the PSA as outlined by the 10625 is to carry out and enforce and administer the civil registration functions in the country as provided by Act 3753. So civil registration, as we all know, as for all our information, involves the recording of vital events, acts that affects an individual's civil status in the appropriate registers. We have the births, deaths, and marriages, among others pa. So proclamation, next slide. Next slide.
Next slide. To include every Filipino in the civil registration system, the PSA launched the PhilSys Birth Registration Assistance Project, or the PBRAP. This project aims to assist marginalized individuals in securing their birth registration and registering in PhilSys. As of June 30, 2024, the PSA Davao Region registered 20,124 individuals, providing them with identity through their certificate of live birth. So, mga to mga higala, no, ang pahayag no ni Ma'am Maria Lea Magracia, no, ang OIC sa Statistical Operations and Coordination Division sa PSA 11 or Region 11, no. So naipagtaas na po tayo mga kwan dito, no, employment dako, di ba, medyo taas pero walig ni di na to ma-feel, no. I don't know, siguro it's because of some information nga nagkakatag sa social media nga di ginato siya mingon ta nga di gid ma-feel good, no. So mo na, no, ang kwan ginapaningkamutan sa to ang gobyerno nga mas ma-feel nato, no, ang mga gains or kanang ato nakabot, no, sa milabay nga mga tuig, no. And hopefully, no, ma-feel gid nato, no, ang mga programa sa to ang kuno gobyerno sa ilalom sa Bagong Pilipinas program sa ato ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anyways, mga katambay, mga taigong oras hangtod sunod puhol sa ato ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat o mayong hapon, mabuhay ang Bagong Pilipinas.